Students, very good morning. When you receive this lecture, you will receive a message from me before the lecture. As you all know, we have in fact started trigonometry, chapter number 9. In that, we are able to cover work paper 1 and work paper 2. Two work papers we have already covered. In trigonometry chapter, we were in the process of completing WP3. In that, we could take only one lecture, that is lecture number 9. Still 2 lectures are left for WP3. But as you all know, you have government evaluation test that is to be taken on 28th December. In that, 2 chapters. Actually, there are 3 chapters. Chapter 4, Chapter 6 and Chapter 10 are included. Right? So, dear student, what we have to do is that we have to temporarily postpone lectures of trigonometry as well as lectures of chapter number 8 in science. We will also postpone temporarily our test schedule for this week because we have to cover chapter number 10 circle and chapter number 6 triangle. Both the chapter, if you think chapter circle and triangle, the only 2 chapters of trigonometry geometry we have. So I am expecting to complete chapter circle mostly in 5 lectures. 5 lectures will be sufficient to complete this chapter. So I may send, like we have done in ET3, that I will send back to back sometime 2 lectures a day or even 3 lectures a day to complete this particular chapter. So in that way you have to be very, very conscious. Understood? So dear student, what we are doing in chapter number 10, that is circle, in which you are attending today lecture number 1. First I want to cover this particular chapter, chapter number 10, that is circle. Why I am taking this chapter initially? Because the chapter is not so difficult and not so complicated also. What we are actually going to do is that you will receive the lecture in morning but will receive PDF in evening. What we are planning in this particular chapter is that I will just in this particular lecture number 1 give you an idea about 2 theorems which are easy theorems. Only 2 theorems in this chapter, theorem 10.1 and 10.2, and some explanation of theoretical concept. That theoretical concepts are also you will receive in our WP theory paper. What you will receive today in evening is WP theory, then WP, understand, work paper. There will be only 2 work paper. One is theory paper and one is
numerical paper, numerical involving rider also. Understand? So, dear student, what you should understand. See, first, before we study something in detail about circle, what you first need to understand, very important, about circle, you must be knowing a little bit about the circle because you studied in 9th standard about circle. Who makes the circle? The circle, as you all know, circle is you all know this very well, circle is a set of points. How many? Innumerable. Circle is a set of points. Which are those points? If we start thinking, circle is a set of points. Which are those points? Suppose, dear student, you consider this board as a plane. એવું વિચારો કે આ બોર્ડ એક પ્લેન છે. માની લો કે plane alpha. Okay. Now, on this plane alpha, I select one point. Suppose I said C. Now, dear student, in the same plane, if I select all those points which lie in the same plane, but they are equidistant from this point, માની લો કે એક point અહીંયા લઉં, એક અહીંયા, અમુક જ બતાવું, આ બધા પોઈન્ટ્સની કન્ડિશન શું? They lie in the same plane. All these points lie in the same plane and they are equidistant from this point. Understand? That such point which are equidistant from the given point will definitely make a circle. Here I have shown only few points, but there are actually innumerable such points which make the circle. What is the condition? All these points are equidistant. Equidistant એટલે ખબર ને? All same distance. All points which make the circle are equidistant from this point and this equal distance, dear student. Suppose I take just one point A. There are innumerable points like A which make the circle, but distance between the fixed point and this point is actually, you all know, known as, the concept 9th માં આવી ગયા છે, radius. And this fixed point, you all know, is known as center of circle. And this point is a point on the circle, you all know, is a point on the circle. Okay, dear student. Symbolically also you must be knowing, if I say this is radius r of the circle, how can I write in symbol circle O કરીને? C is the center and r is the radius. Okay. Now, dear student, one very important point. This is circle. Understand, you must be, I think these concepts are of 9th standard, you all know. This is radius of the circle. Now, one more MCQ, suppose, dear student, in exam, which they can ask you based on this concept like this. Suppose I take another point, suppose P. Now, regarding point P, one point I take here Q, one point I take here R. Just try to understand.
Suppose I tell radius of the circle is 4 centimeter. Now you guess one thing, dear student. This distance CR, you can see less than 4, obviously inside. This distance CP is equal to 4, that also you can understand. And this distance CQ is greater than 4. By just measuring the distance between center and the point, can you locate the position of the point? Radius is 4. Distance between point C and R is less than 4. That means, dear student, point R is in interior of circle. You can guess it very easily. Interior of circle, any point whose distance from the center of the circle less than the radius is in the interior of the circle. This is equal to the radius of the circle. This is less than. So any point whose distance from the center of the circle is equal to the radius, suppose point P lies on circle, and any point Q whose distance from the center of the circle is more than the radius, that lies in exterior of circle. At least this concept you need to understand, okay? Right, this is a little bit about the circle. Some of the definition, if I just want to revise, understand? Suppose radius you all know, circle you know. Suppose I draw one, suppose RS. This is a chord of the circle you understood in 9th standard. Any line segment whose both the endpoints lie on the circle is known as chord of the circle. Understood? Right? Now, dear student, you got idea about radius of the circle. You got idea about circle. You also got an idea about the location of the point. If the point is at a distance equal to the radius, it is on the circle. If a point is at a distance from the center of the circle less than the radius, it is inside the circle. And if a point is at a distance more than the radius of the circle, then it is outside the circle. Okay, this is some little concept. Okay, now dear student, this is a bit there is about a segment, but that concept is not yet important. આપણા માટે આટલું જ, રેડિયસ, કોર્ડ, સેન્ટર, આટલું ખબર હોય એટલે ઘણું. બરાબર છે? Now see, dear student, now we come to the real concept of 10th standard. Okay, concept of 10th standard. Suppose just try to think. Suppose I draw a circle, dear student. Suppose this is a circle. Understand? With center, suppose O. Now just try to understand. In this plane, this is we have accepted as plane alpha. Okay. Now in this plane I have drawn one circle. Now just try to understand. In the same plane, if I want to draw one line on the same plane, think it. So there are 3 options for the line. If I draw a line this way, then this line does not intersect the circle at all. Can I think of the second position for the same line?
This is first position, dear student, where line and circle lies in the same plane, but they are not intersecting with each other. Suppose second condition for the same line. Suppose I draw the second condition. I will show this line in this way. So here you can see that this line intersects the circle at 2 points. This is another condition. Then in such condition, this line is called secant of a circle. Mind it, secant. Understand? And can I imagine the third position for this line? Why not? Third position for the same line. Suppose this line is like this, touching the circle at only one point, then this line is called tangent of a circle. You should understand this. In exam, they may ask even in 2 or 3 marks such question. Explain position of circle and line in a plane. So what you have to explain, there are 3 possibilities for a circle and a line lying on the same point. First, line does not intersect the circle at all. Second, line intersect the circle at 2 points. In such condition, the line is called secant of a circle. Third, line will intersect circle at one and only one point. In such case, this line is called tangent of a circle, and our chapter is mainly depending on this third condition, tangent of a circle. Understand? And your first theorem, theorem 10.1, is also based on this concept, tangent and a circle. Now see, dear student, understand a very important thing. Suppose this is a tangent. Line L is a tangent touching, in fact, the circle at point T. So this point T, this is known as point of contact. Try to remember this. Line L is a tangent because it is touching the circle at point T, and point T is called the point of contact. Now, dear student, if I join this, obviously it is radius, but it is a special radius because this radius has 2 endpoints. One is the center, as you know, but one is a point T, which is no doubt on the circle, like for every radius, but it is a point of contact. So for this particular radius, one particular word is utilized, radius through, please mind this, radius through point of contact. That way you have to remember. Regarding this, L is a tangent, T is a point of contact, OT is the radius through point of contact. Okay, because theorem 10.1, which we are going to prove, is based on this concept. What is actually they are saying in theorem 10.1? That tangent, this tangent is always actually they have written statement, then we'll write when we prove theorem, that what they are saying, tangent is perpendicular to the
radius through point of contact means this OT is perpendicular to L. Actually, that is your theorem 10.1. Understand? But dear student, before I go for theorem 10.1, I want to discuss with you very important concept. If you remember of 9th standard, see, I am just explaining the concept of 9th standard. Try to understand. Suppose this is a line and here is point P. Try to understand this very important concept, line L and point P. Now, dear student, if I want to join point P and line L, there are so many options for me. One is this option. Suppose PQ. One is this option. Suppose PR. Like this, there are so many options, but I am just showing the two. PS. Now, dear student, just remember my very important point. This is what I have drawn a perpendicular. Okay, these are not perpendiculars. Now, there are three line segments, PQ, PR and PS. All three line segments are doing what? They are actually joining point and line. Can you guess? Out of the three line segment, PQ, PR and PS, which is the shortest? Can you tell me? Obviously you will guess, yes sir, this is the shortest. And mind one thing, this shortest distance is actually the perpendicular drawn from point P on line L. So dear student, before you understand theorem 10.1, make one thing very clear, that if you join a point with line, the shortest distance is the perpendicular. Please keep this concept in mind. What I told you, if you join point and line, the shortest distance is the perpendicular. Understood? Means if this is perpendicular, it is the shortest distance joining point and line. And if it is perpendicular, then obviously it is the shortest distance joining point and line. Understood? This concept of 9th standard has to be very, very clear in your mind. You understood હું શું કહું છું? આ લાઈન હોય અને આ પોઈન્ટ P. તો આ પોઈન્ટ P ને લાઈન સાથે તમે જોઈન કરો ને તો આ ત્રણ લાઈન છે. આવો તો ઘણા ડ્રો થઈ શકે ને, ઘણા બધા. મેં તો ખાલી ત્રણ બતાવ્યા. તો એમાં ત્રણેયમાં શોર્ટેસ્ટ કયું છે? PQ. તો PQ પરપેન્ડિક્યુલર હોય. શું હોય? પરપેન્ડિક્યુલર. આ કોન્સેપ્ટ છે. એના ઉપર બેસ્ડ હવે આપણે થિયરમ 10.1 પહેલા પ્રૂવ કરશું. 10.1 જો શું કહેવામાં, આ કોન્સેપ્ટ મગજમાં રાખજો. થિયરમ 10.1 અને આપણું જે વર્ક થિયરી નહીં પણ જે વર્ક પેપર ન્યુમેરિકલનું છે ને, એમાં પહેલા જે એક્ઝામ્પલ્સ આવશે એ બધા આ જ આવશે. બેઝડ ઓન 10.1. વોટ ઇઝ એકચ્યુઅલી થિયરમ 10.1? Theorem 10.1 શું કહે છે? That just I draw and you will understand from the statement that suppose this is a circle. Okay, suppose this is a circle with center, suppose we say O. And if I draw a tangent
which is touching the circle. As per textbook, if we go, I just extend it a little bit, okay? Suppose this is a tangent xy, which is touching the circle at point P. Then what you have to prove? You have to prove that tangent at any point. Here, this is just one point. Tangent is perpendicular to the radius drawn through point of contact. આ પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે. અંડરસ્ટુડ? આને પ્રૂવ તમે કઈ રીતે કરી શકો પહેલા એ સમજો. હવે તમને એક્ઝામમાં થિયરમ આપ્યો તો ગિવનમાં તમે શું લખો કયો તો? વોટ યુ વિલ રાઇટ ઇન ગિવન? શું આપેલું તમને કયો? સર્કલ XY શું છે બોલો? is a tangent touching circle with center O at point P. સમજાઈ ગયું? ટેક્સ્ટ બુકમાં આવું સ્પેસિફાઈડ નથી કરતા. To prove શું? What you have to prove? You have to prove that OP is perpendicular to XY. Now remember, dear student, when I am giving the proof now, when you will receive the theory paper, you will find the proof thoroughly written in that. Understood? અત્યારે હું તમને ખાલી સમજાવી દઉં છું. પ્રૂફ એમાં આખું ડિટેલમાં લખેલું છે, ટેક્સ્ટબુકમાં છે, રાઈટ? એટલે હું તમને કહી દઈશ છેલ્લે એન્ડમાં કે કેટલું પ્રૂફમાં લખવાનું તમારે. હવે સમજો. પેલો કોન્સેપ્ટ મગજમાં. આ લાઈન XY છે, એ સર્કલને કયા પોઈન્ટમાં ટચ કરે છે? P માં. ઇનડાયરેક્ટલી તમે એવું જ વિચારો ને કે આ પોઈન્ટ O ભલે એ સર્કલનું સેન્ટર છે ને XY શું છે? ટેન્જન્ટ. તો પોઈન્ટ O ને ટેન્જન્ટ આરે જોઈન કરે એવો લાઈન સેગમેન્ટ કયો થયો? OP. હવે સમજો, આ પરપેન્ડિક્યુલર હમણાં નથી હોય તો આપણે એક્સેપ્ટ પ્રૂવ કરવાનું. માની લો કે લાઈન XY ઉપર હું કોઈ બીજું પોઈન્ટ લઉં Q. સપોઝ I take any other point Q on line XY, then you understood one thing. Now there are two line segments which are OP ને OQ. બે લાઈન સેગમેન્ટ થયા કે નહીં? એક OP અને બીજો કયો બોલો? OQ. આ બંને લાઈન સેગમેન્ટ જે છે એ એકચ્યુઅલી જો OP તો શું છે? આમ લાઈન સેગમેન્ટ ગણાય. કોને જોઈન કરતું? પોઈન્ટ O અને લાઈન XY ને. પણ અલ્ટિમેટલી તો OP રેડિયસ થ્રુ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ જ છે ને. હવે સમજો, નાવ ધેર આર ટુ લાઈન સેગમેન્ટ OP ને OQ. ઓલાની જેમ જ બંને શું કામ કરે? બોથ આર જોઈનિંગ પોઈન્ટ O વિથ લાઈન XY. તમને મેં ત્યાં જ સમજાય કે આ બંનેમાં કયો શોર્ટેસ્ટ કહેવાય બોલો? OP. તો એ તો એક ક્લિયર થઈ ગયું ને કે ભાઈ OP is smaller than OQ. ઓબ્વિયસલી મેં પહેલા જ ક્લિયર કરી. આવો કોઈ બીજો પોઈન્ટ લો તો OR, તોય તમને એ ખબર જ છે કે OR ઓબ્વિયસલી લેસ ધેન તો OP લેસ ધેન તો OR જ થવાનું છે. OP લેસ ધેન OR જ થાય. આઈડિયા આવે છે તમને? અને એક બીજી વસ્તુ, આવા કદાચ ગમે એટલા લાઈન સેગમેન્ટ ડ્રો કરો, હાલો OS, તો પણ એક વસ્તુ તો ક્લિયર જ છે ને, OP is smaller than OS. આનો મીનિંગ શું થયો? કે ગમે એટલા લાઈન સેગમેન્ટ તમે ડ્રો કરો,
જે સર્કલના સેન્ટર અને લાઇન ટેન્જન્ટને ટચ કરે, જોઈન કરે, એ બધામાં શોર્ટેસ્ટ લાઇન સેગમેન્ટ કયો થયો? ઓપી. અને પેલાનો કોન્સેપ્ટ, બધા લાઇન સેગમેન્ટ વિથ જોઈન પોઈન્ટ એન્ડ લાઇન, એમાં શોર્ટેસ્ટ હોય તો એ કેવો હોય? પરપેન્ડિક્યુલર જ હોય ને. તો આ બધામાં ઓપી ઇઝ ધ શોર્ટેસ્ટ. OP is the shortest. Now you think, if OP is the shortest line segment joining O and XY, તો એનો મતલબ તો એવો થયો ને કે OP શું થયું? Perpendicular to XY. Getting it clear? બહુ સિમ્પલ છે અને એનો પ્રૂફ ટેક્સ્ટ બુકમાં થોડું પણ હું કહું એટલું જ લખવાનું. પણ તમે જ્યારે થિયરમ પ્રૂવ કરો ને ત્યારે પેલા ડાયાગ્રામ OS ને OR તમે બતાવ્યું, ખાલી OQ જ બતાવવાનું. આ લખવાનું, ટુ પ્રૂફ લખવાનું. પ્રૂફ હું કહું ને એટલો પેરેગ્રાફ જ ખાલી લખવાનો. પણ એ પેરેગ્રાફમાં તમે આ સમજશો ને એટલે હાવ સિમ્પલ થઈ જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને એક વસ્તુ એ ધ્યાનમાં રાખવાની, પોઈન્ટ ક્યુ જે તમે લો એ લાઈન ઉપર જ લેવું પડે. અને આ પોઈન્ટ ક્યુ ક્યારેય સર્કલની અંદર તો આવે જ નહીં, કારણ કે જો અંદર આવે તો ક્યુ અહીંયા હોય તો લાઈન અહીંથી નીકળે તો એ સેકન્ડ થઈ જાય. એટલે પોઈન્ટ ક્યુ ક્યાં હોવું જોઈએ? સર્કલની બારે જ, એક્સટિરિયરમાં. અને લાઈન XY ઉપર હોવું જોઈએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? અને આ બધા લાઈન સેગમેન્ટ તમે ડ્રો કરો, જે શું કરે છે? પોઈન્ટ O ને લાઈન XY સાથે જોઈન્ટ કરે. આ બધામાં શોર્ટેસ્ટ કયો? OP. ને શોર્ટેસ્ટ હોય હંમેશા શું હોય? પરપેન્ડિક્યુલર હોય. એટલે OP પરપેન્ડિક્યુલર ટુ XY. પણ XY તો ટેન્જન્ટ છે ને OP શું છે? રેડિયસ થ્રુ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ. તો પ્રૂવ થઈ ગયું, ટેન્જન્ટ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ રેડિયસ થ્રુ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટ. અન્ડરસ્ટુડ? એટલે આમાં એક કામ ખાલી કરવું પડશે. આજ પૂરતું હું તમને કહી દઉં. બાકી WP યુ વિલ રિસીવ થિયરી પેપર, એમાં મેં થિયરમ આખો લખેલો હશે, એનું પ્રૂફ નહીં ડિટેલમાં પોઈન્ટ વાઇઝ, એટલે એ તમને વધારે ઇઝી પડશે. પણ આ પૂરતું સિમ્પલ છે એટલે હું તમને ખાલી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી કહી દઉં છું. એટલે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે તમારે? ખાલી આજના વર્કિંગમાં, પછી WP મળી જશે તમને હોમવર્કમાં, થિયરમ 10.1 એનું પહેલા સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું, આ ડાયાગ્રામ ગિવન ટુ પ્રૂવ, ને પ્રૂફ કેટલું આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ વિથ યુ. જો તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક છે ને એમાં ખાલી પ્રૂફમાં તમારે જે લખવાનું છે એ પેજ નંબર 200 ઉપર, પેજ નંબર 200 ઉપર આટલો ઉપરનો પેરેગ્રાફ આટલો ખાલી લખી નાખવાનો. આ તમારું પ્રૂફ થઈ ગયું. જો ગિવન ટુ પ્રૂફ તો અહીંથી આવી ગયું. અહીંથી પ્રૂફ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરો તોય ચાલશે. જો આ 208 થી પ્રૂફ લખેલું સ્ટાર્ટ કરો ને અહીં સુધી લખી નાખો. અન્ડરસ્ટુડ? ઇઝી છે, પ્રૂફ તરત જ આવડી જશે. ક્લિયર થઈ ગયું? ઓકે. તો આજના વર્કિંગમાં ખાલી થિયરમ 10.1. અન્ડરસ્ટેન્ડ? એ હોમવર્ક મને હવે એક કામ કરવાનું છે. તમને જેવું વર્ક પેપર 1 મળશે થિયરી પેપર નહીં, આનું હોમવર્ક તમારે મને હવે કદાચ એક દિવસમાં હું 2 લેક્ચર મોકલું કે 3 મોકલું. આ લેક્ચર જેવો મળે ને એટલે આનું હોમવર્ક જે છે ને એ તરત જ મોકલી દેવાનું 2 વાગ્યા પહેલાં. આઈડિયા આવી ગયો? કારણ કે 2 વાગ્યા પછી મે બી તમને બીજો લેક્ચર આવે તો એનું હોમવર્ક પાછું 5 વાગ્યા પહેલાં. ટૂંકમાં એટલું એક ક્લિયર રાખો, મારો લેક્ચર મળે, બરાબર છે, પછી વિધિન 2 to 3 hours તમારે એ લેક્ચરનું હોમવર્ક, પછી દિવસના 3 લેક્ચર આવે ને તો લેક્ચરનો ટાઈમ પૂરો એટલે 3 કલાકની અંદર મને હોમવર્ક સબમિટ કરાવી દેવાનું. ઓકે? થોડું આપણે પેસમાં રહેવું પડશે. હવે થેન્ક યુ વેરી મચ.